nyantolum preji kendomi annun jisenao adabe hadama dungla balu wala kon annun hadama dung ka fengo few dundi akono kono ayanda ke ku senawol ay ke kuti mi yalo ko ata hadama dung mantora madungul one stop water solutions limited ibe janne gambia banko kan andun ye filtarole natal me yalo ko isala jiol kende andi anu isa senen inatale pour ka ji kendo ji senawo natale gambia banko kan jio mi yalo ko atal mantora la annun jio diata ba one stop water solutions limited ye filtarole natal me yalo ko alse muna fangano la alla pompol isala jiol tenteng ya senendi coming alla fala nyame naketa pompoti bang abo holo fo nawek la pipe wala a filter sifa o sifa one stop solutions ya natale very few people, as opposed to what we've seen earlier with the candidate that came earlier, who were accompanied with a bigger crowd. Mr. Jase is dressed in his suit and now walking majestically towards the entrance of the IEC, where he will present his document to the IEC authorities for scrutiny and consideration, pending the public scrutiny scheduled for Saturday. Mbadingol melbaji be melbekil QTV jibe kan sainteng ani Q radio komal baje kan nyami Mr. Tamsir Jase memo independent candidate ho wala futata jan saing aning IEC la deputy chairman e nyo kontong wala ba bina ajiala ba futandila la sidula then isina asina ala kaitol yitandi then IEC sina jibe fodung fana e sartol timmandi mel satina yesilo wala ngay asilono carte fayo ben nyanta kala Gambia banko kanjang December telinani musidbe hettotobe laarobe QTV Q radio o waktu do no jiro don ni teleji monetan ko Mr. Tamsir Jase independent candidate ko kanko woni neddo naybo e mon mo ganduda ko kanko fonno hande arde do IEC ko kanko yotti do joni ni ko kanko don jiton do ni o jodi ma ha Paris ko heddi tan ko woni o yottina kayti makko fi o wawa yewtude e bendon be ganda ko kambe boni independent electoral commission fi o be mbawa laarde si kanko ne wawi timminde din sartaji di ganda ko dum do fotti din kayti di o foti o lamda fi adude fi wawa uditanede gol don lawol fi kamne o wawa tawede e gol don ferondirgol kapte badawol leydi Gambia don lewru December. Back to you, Aliou. Can I continue? Viewers, you're still watching QTV, and we are broadcasting live from the Independent Electoral Commission headquarters here or on the Battle Harding Highway. Now we have received Tamsir Jase, another independent candidate who has just arrived here at the IEC headquarters to deposit his nomination papers to the chairman of the Independent Electoral Commission. Well, just to give you a quick rundown as to who Tamsir Jase is, Tamsir Jase was born in Banjul in 1957. He attended St. Augustine Senior School before embarking on a fruitful career development in the U.S. In the U.S., Jase served in the U.S. Navy, and he is a veteran of the first Gulf War, commonly known as Operation Desert Storm. He holds master's degrees in terrorism and homeland security, bachelor's degree in criminal justice, graduate certificate in public administration, and second graduate certificate in justice studies. He returned to the country and served as police advisor during the former regime as deputy IGP of the police as well as director general of the Gambia Immigration Department, respectively. In 2016, he was implicated in the 2006 coup attempt by late Colonel Ndur Cham and was incarcerated from 2006 to 2012 at the Mile 2 Central Prison.
Luckily, he was accorded with the presidential pardon by the then former President Yahya Jammeh in 2012 and was exiled to the US. He returned to the country in 2017. Well, in January this year, he was appointed as the national president of the Gambia Action Party, but he later parted ways with the party. He is now aspiring to run as an independent candidate under the tag Gambia, Our Homeland. Eso Nyasi, CDC, welcome back from that short break. That is briefly who Tamsir Jasseh is. Eso. Jërëjëf Aliou gannaaw bu ñu dellusee waat fii ci programme bi ki nga xamante ne moo di Tamsir Jasseh taxawat boppam di independent candidate moom ngi juddoo ci Banjul atum 1957 jamono ji mu ngi joxe ay kayitam moom ngeen a gis noonu si télé bi mu ngi joxe ay kayitam ci amalan ko laaj muy tontu moom nag mu ngi jàngee St Augustine's High School ca Banjul jógee fa dem ci America fa la nekk nag biir America mu liggéey jàng wàllum kaaraange liggéey ci America seen Navy bi dem tamit ci xare bi di Gulf War jógee si loolu tamit moom ci jaar-jaaram ci wàllum jàng na wàllum lii di naka ñi nga xamante ne ñoo di Samba Boy lu ñoo dal ci kaw lii di dëkk yi ñu ngeen ko xamee ci terrorisme ci biir loolu tamit mu jàng li nga xamante ne moo di wàllum ay yóbbu fa mbaxana doone benn ñi naka tuumal ne dañoo naka yëngu ci li nga xamante ne moo di ab ñaawteef li ci mel ni faat bakkan ci anam boo xamante ne méngool ak lii di loi mu di criminal justice system bi ci biir loolu tamit moom gis nañ ne fii ci réew mi ci wàllum kaaraange mosoon naa nekk bakke nekku kii jiite naka police yi ci réew mi naka nooy tamit mu doon naka advice kii diñ jiite réew mi ci wàllum lii di kaaraange gis nañ tamit ne lii di immigration department mosoon na koo jiite atum 2006 nag xam nañ ne coup d'état amoon na fi ci biir réew Gambia te naka sottiwutoon ñu gënoon ko xamee ci coup d'état yi kii di colonel Ndour Thiam moom Tamsir Jasseh su ngeen fàttale ko bokk na si ñi nga xamante ne dañ leen naka tuumaloon ne ñoom ñoo bëggoon a def boobu le coup d'état ñu daal di ko naka yóbbu fi nga xamante ne la ñoo denc naka ñi caabi féetee gannaaw mu di Mile 2 prison mu nekk fa depuis atum 2006 ba atum 2012 kii di naka njiiti réew bi fi nekkoon daal di ko jégal mu jóge ko fii delluwaat fi nga xamante ne moo di réew Amérique nekk fa nag ba atum 2017 bu wëccee ko nguur amee mu door a delluwaat fii ci biir réew mi bu mu ñibbisee nag gis nañu ne parti bi nga xamante ne seen candidate moo fi bàyyeekoo bu yàggut mu di Gambia Action Party moom bi mu ñëwee dañ ko tànnoon def ko national président mu jiite woon naka boobule parti waaye yàggut ñu gis ne Sebatas tey jongante politique si presidential election ci weeru décembre bi nga xamante ne la ñu dig marché bàkkantal bi nag bu campagne am mooy Gambia our homeland Gambia suñu réew Sidi jërëjëf Ansumana Eso Nyasi Sidi afilenti Tamsir Jasseh another independent candidate afilenti putana kala kayto di IC chairman la barka baki Aliou ñin tembento Tamsir Jasseh wala duntanang jang Tamsir Jasseh ate dun keta moti mi yalon ka wuluta Banjul 1957 adada kara momento Banjul je wolon St Augustine High School ste kabira boda St Augustine High School anada na ke moti mi yalon ka tamata kata America Bangkok tumo mina ba America Bangkok kara bunda yiriwata bari anada do ko ke American Navy fo akeda moti momi yalon ko bi tola karole ka fo American veteran force World War or Iraq Iraq ne golf kelonyi min kere Iraq ne Kuwait la kelonyi ti akera modi mi yalon ka mabe toto ade Tamsir Jasseh ay ka londo min soto ala makamoto wala master's degree terrorism and homeland security wala lanna tambo bun kelo bundato anem fana bankola tanko ko makamo soto master degree akera mo fana mi bachelor's degree soto criminal justice fana karang wolong tafaro karola wo fana makamo soto atamandrinya ay certificate soto ay kaydo fana soto You hear that? Yes, sir, we have them all in line. Oh, okay. Can I just go over it again? Your sworn as a declaration is not submitted. Your manifesto is not submitted. Your photo, your identification is not submitted. Your symbol is not submitted. And you have not chosen a call. All these things must be submitted on or before Friday, 4 o'clock. Yes, sir. Question, sir.
Do I have to submit it in person, or I can send a representative? You can send it to a representative. Thank you. ate president min keta no ya jammeti anata ka yom fo diala bar o yom fo kola inata ka bondi Gambia banko kan kada si America banko kan for 2017 tamsiasi wato sotano ni sama me bako na January karo anata bula patio do kono min keta Gambia Action Party gap andu ya kenu nyaton koti woka patio nyatino ko asake moti min salo to yala bar wo ko nsafa ko futo nyin amanna me min keta tene gap Gambia Action Party temo o temoto kuyana da dunje anata bo patio nyin kono bimbe temo min to ate tamsir jasi abe loka fonle min kere fanno lolno moti mim independent candidate andu aka kaw min fo warante nsafa ko mandara go min kuma kawto olo Gambia awa homeland alibu abarka bake aside sisa jerejef ansumana eso nyasi musidɓe won wonɓe darata QTV de wondo joni o wiyetede Tamsir Diase ko kanko witi ɗo ISO pour weɗe kayitaji makko. Tamsir Diase woni ɗo mo ganduɗa homo jibina toto Banjul 1957 te kadi o wonno toto wiyete St Augustine High School bila o pari noon o woni ko immi ko Gambia ɗo o yeehi toto America to ganduɗa bila o woni toon noon o leggima he US Navy o kadi te o tawne ɓe ganduɗa kadi ɓe jaaram koko oko wiyete First Gulf War ɓurna andede Operation Desert Storm. Tamsir Diase no sa darima woni neɗɗo mo ganduɗa kadi o dañi ɗo koye mbiyata master's degree he terrorism e homeland security o dañi kadi bachelor's degree ko haɓɓi kulle criminal justice o heɓi certificate kadi ko haɓɓi kulle public administration he ko wiyete ko certificate in justice studies. But from what we are saying, the chairman is now about to confirm receiving this. Make sure they are here by Friday 4 o'clock. Yes, sir. Thereafter, all documents submitted are subject to public scrutiny on Saturday. Yes. It's only after that I get in touch with you to let you know your status. Thank you. Good luck. Thank you very much. God bless. Thank you. Thank you, Chairman. Thank you. Gofi joxena kayit yi nga xamantene la commission bi laajte ci amon tamit jox na ko receipt buy dégal ne moom jot nañ ay kayitam mu ngi dem pour waxtaan ak li taskati xibaar yi waaw dañu fa teewal comme ni ma ko doon waxee rek I know very soon he will talk to the press about the reason for contesting in this upcoming, wanting to contest in this upcoming election, and of course looking at 5 years ago, we as a nation came together to vote for a change. However, most of this time, we realized the change that we voted for. It is therefore necessary that people like me and others step into the fray and try to bring about the change that we so badly desire. If you look around you, there is nothing in this nation but hopelessness, poverty, disease. But there's tremendous potential, especially in our youth. We need a leader that would come forward and harness this potential, harness this ability to work and transform our nation into what we want it to be, like any other in the world. The problem we have was not created by one individual or one political party. It's a collective responsibility. We all contributed in creating this problem that we have. It is therefore necessary that we all come together again as a nation, come together, put things together, and work to change our condition. The Gambian condition must be changed, but only the Gambians can do that. We are willing to look beyond political lines and the political divide. We are willing to look beyond tribe. We are willing to look beyond sex. We are willing to look beyond anything that differentiates us and recognize the fact that we are Gambian people, one nation, and we have the ability, we have what it needs, and we must do it. At this point, we do not need to intellectualize our problem. Each and every one of you looking at me, listening to me, put your hands in your pockets. I can assure you have no money. We need to change that. We shouldn't be this broke. Allah Almighty did not intend us to be this broke. We are broke because we are corrupt.
We tolerate corruption because we refuse to enforce the laws that we have. My government will make sure that each and every law that's in our books is enforced to ensure that we all enjoy the freedoms, all enjoy the opportunities that God Almighty gave to us as Gambians, so we can live decent lives, we can live honorable lives, we can live the life that Allah Almighty wanted us to live. You can see I'm not reading from a text. I'm speaking from my heart. Because it's not about me. It's about you. It's about you, the Gambian people. You who wake up every morning and don't know where the next meal is coming from. You who wake up every morning and wonder how in the world are you going to pay the school fees of your children. It's not about me. It's about you. It's about how many of you are able to guarantee your children that they'll have the kind of future that you deserve for them to have. You're on Facebook, you're on social media, you see the youth of other nations. What you do is you look and you do what Gambians call NIMSE. We need to put an end to that damn NIMSE and make it a reality for all of us. Thank you very much. Mr. Jazzy, could you allow the press now to put forward our questions? Thank you very much. You and that is, I will start with asking. You did mention that Gambians are stranded. You also talk about the issue of corruption. What would you do? What would Jazzy's administration do if elected into office to end those? Because it's easy to say, to recognize those issues, or say the present government is corrupt. I did not say the present government. You say it was corrupt before this present government. Whatever the case is. There is corruption, yes. Very well. That means it is under this present government. So what would you do? It's easy to say we are corrupted, but it's another task to fight corruption. How do you? The first step to fighting corruption is to enforce our laws. For every single corrupt act that is committed in our country, there is a law that calls it a violation. There is a procedure that must be followed to ensure that those who violate the law are held accountable. Saying we are not enforcing the laws. Why are we so corrupt if we are? We are not. We are not. It needs to be much stronger than what it is. We need to empower law enforcement. We need to give them better training, better pay, better opportunity, better work environment, and encourage them so that they can do the job that we've asked them to do on our behalf. But if everybody goes out there and dip their hands in the cookie jar and walk away quite free, nobody says the damn thing, the thieves will continue to steal and rob us blind. And that's what's happening. You are accompanied to the IEC with a small number of supporters. Are you able to meet the 5,000 signatories? Yes, we have met them. We have a problem with we have coming from Upper River region, and they run their way. And we have been given an opportunity to submit them before Friday. We don't need that much time, but we'll certainly take it. And you're talking about a crowd. You know what crowd that matters? How many ballots you have in a box. If you don't have the ballots in your box, you can have the greatest crowd on earth. It's nothing but the fanfare. How optimistic are you to win? No one is optimistic because there is nothing like 50 plus 1. The unfortunate part is that we might end up with a government that was elected by a minority. That is not democracy. Mr. Jassa, you understand that there are... Let's get a woman, please. Tell us, there is concern about your dual citizenship. Some are saying you have two citizenship, Gambia and America. Can you shed light? Yes, I do, and the process to drop one has already begun and will be done before you cast a single vote for me. Thank you. Let's get a man this time, please. Mr. Jassa, you understand that there are some other documents that you should present to the IEC, but you did not present it. It may interest the public to know what are those documents, and I'm optimistic that you will make the required time for you. One of the documents are the certificate of character, which I applied through the IG's office. I thought it was a matter of
working up there and working it through, but they told me to write. It has been written, and I'll get it tomorrow. And the other one is the declaration of assets. I just need to be very specific about what I put on that paper, so that, because I know it's a legal document, that I need to give the appropriate account of what my assets are, which I can tell you is not much. And then we also, you asked me a question, may I please complete it? We also have my picture. And you can do me a favor and just take my picture and I'll give it to them. That will save us some trouble. We have that. These are the logo. These are cosmetic things in my view, but of course they are essential and important to the IEC, and I respect very much their requirements. And the vehicle that has some of these documents is actually stuck upriver on its way. So there's no need to rush. We'll do it before Friday and everyone will be happy. Yeah, now let's get somebody else, a woman this time, please. One more question and we can step aside. We believe in a grant and taxation-based model, and that taxation-based model will not sustain growth. So what, my question to you, what will you do if you're in power to help youth employment rise to execution? Use what you've got to get what you need. If we look around us, there is nothing but opportunity. Allah Almighty wouldn't create a nation and give it its opportunity to live. We are the ones that ignore it and then try to look for something else that's not readily available. The sea that we have has tremendous resource. The soil that we have tremendous resource. And we also want to point out the fact that there are some of us who simply don't want to work. But those who wish to work should be given the opportunity, and my government will make sure that that opportunity is given so that they would access international markets. Because if you could just get a container full of smoked fish, like kongbulaka, you can make $100,000 within 90 days. That's $5 million. There is no amount of smoked fish that we can fill, for instance, in the United States. How come we're not doing it? The help the youth is to first give them an education and trade. They need to know how to build things, and we need to give them that opportunity. If you look at other nations and the wonderful cities like New York, London, it wasn't built by degree holders, it was built by skillful workers. And that's it. Thank you. Well, that's Tamsir Jase, one of the aspiring independent candidates. They are speaking to the press shortly after presenting his nomination papers to the chairman of the Independent Electoral Commission. Like you have heard from him, he has touched on different areas, talking about the issue of enforcement of laws, but also how to fight corruption. And according to him, the problems that the country is facing is not caused by an individual or one political party. It is a problem caused by all of us, and it requires all hands to be on deck to be able to address the current realities and challenges of this country. And Sumana Sidi dégg ngeen Tamsir M Jaase li mu wax gannaaw bu joxe kayitam yi ba nar a waxtaan taskat xibaar yi wax na lu bari wax na si wàlli enforcement of laws pour lu waay ñu mën a gis ne toppa nañ ko waaye tam pour fight corruption. Nee nañ te ok problème bu ñu nekk di am léegi nekk na loo xam ne nekkul kenn moo ko fi def, ñun yëpp bokk nañ si, kon dafa war pour ñu ñëpp ñu booloo waat pour mun a saafaraal problème bi ñu nekk di am si réew mi fu mu toll. Ali waxoon naa ko fi ci gannaaw moom liggéey na ci wàllum police yi jiite fi immigration, kon kooku buy wax di nga séntu ne dina wax ci kaarange, te foog naa foofu la dooree mu ñu wax ci njuuj njaaj corruption ne loolu war naa jeex Gambia. boo gisee ne dangaa daal di nekk sa poos wala am bi njuuj njaaj baa fi bëri. mu waxi tamit ci li nga xamante ne moo di nu ñu moom a def ubbi bunta ba doomi réew yi mun a dugg ci li nga xamante ne moo di business boo xam ne dafa indi réew mi koom-koom indi leen ñoom koom-koom nga xam ne dinañ fi jëlee yenn ci yoo xamante ne yàlla wërsëgal nañu ko lu ci mel ni jën yi ci géej yooyu mun ko fay génne sax yóbbu ko ci bitim mu waxi tamit ci yeneen secteurs yi nga xamante ne mu ngi ci réew mi te moom gëm na ne bu fekkee ne dox nañ ci def comme niñ ko war a defee réew mi na ci am li nga xamante ne moo di yokkute. waaye am na lu am solo ba léegi ci kaaraange mooy loi bi nga xamante ne moo fi ne ñu gis ne doxal nañ ko te am na dafay loolu bu amee réew mi dina am li nga xamante ne moo di jàmm. kon ni nga ko gisee seen moto bi rek kooku moo di Tamsir Jaase moom moo ne kay dem noonu ci moto bi dafa mel ni Aliou Tamsir
bokk na ci independent candidate yi nga xamante ne génn nañ ren ñëw taxaw ne bëgg nañoo bokk ci presidential election bi ba léegi rek lii li moo wane mooy ne suñ démocratie mu ngi dunda suñ démocratie mu ngi law te ñu ngi am li nga xamante ne moo di jëm kanam waaye si gàttal yaakaar naa lii moo doon kàddu kii di Tamsir Jasseh. jërëjëf Ansoumana Eso Nyasi mbokki di leen xamal ne ba léegi ñu ngi fii nga mu nekk IEC ñu ngi broadcast live also di broadcast Q radio 103.3 waaye nag ci internet tam ñu ngi Facebook QTV Gambia ak YouTube QTV Gambia sidi ye Tamsir Jasseh la ko moom kabare ala kayto di barka bake Aliou barka ba Eso Tamsir Jasseh to momina ala kayto di ko dol fintita je comme kayto dol mankita koma bara fako wolbe silo kanne kana abe moto min kono tarde soto ko luwaya di nyamin do jam fo jumo kaydo kaydi manki de se isa sambandona abirane kibar talal dem ka fako nga kato min ke ka falendro ke ku jama mi yano ka nyande kala amanke no woto walatine to dol dunta politiko kono ka jo falendro ni jama ya hamme nyame moli ya hamme nyama asa kewo nyama ko mi yalon ka anzafa ko a fintita ala kacha kono na murunta kan kilende fulande wolon corruption wolon tilimbalia briya murundi ko makanyine ka o corruption fo nyinanno fo sayno ako hanide corruption nyi amete janne woto anyanda kelal ay kumo do fana banke membe den soto la bundala ko molembe lo nga nyatilon la ne kilin na dol nyinga ateke asake fente la jubo kono wo jamano nyanda bannale nyanda na savaro na julaya nyanda yirwa mi yalanko Gambia dingol san nafa soto ila soto fengolto anen fane san nafa soto ila haraje fengolto mi yalanko banko la haraje lo won kuma kilimbi je mi yalanko a bambande an wo kuma kilo man aman terrain min kada security forces na police lo na service lalu ka fa ko nyanda yirwa soto la nyanda fahamo nyanda warra an nyanda sembentu yanda kar ko niaje ko corruption misa corruption banduno banko wala luwalde ako luwal mi yaran ko le banko ka andi be mu luwal mi nyande corruption kella mi nyande tilimbala kella o mu kuler mi yaran ko nentra police lomba service la lomba na fanuti lo ye sembentu ye jorangol dila ye mutande ye futande din kratu mi yaran ko ila londo la makamo to no buba kelo kudu mi yaran asa demaro keno ila do kola anda sela do ko sonande kaje corruption way banja ako nata sida femfe natara luwalo mi yalan ka balanta tilimbali yalla ate bajel o luwale tama nyimba kunka Aliou abarka bake Sidi Cissé eso nañ horsi jaar-jaari Tamsir M Jasseh xamnañ ne nekkoon na seen Augustine dem America jàngi fa bokk na si US Navy bi am na jaar-jaar 2006 bokk na si ñi nga xam ne ñoom nañ cee woon gannaaw coup d'état bu naroon am noonu dur Champfield I mean si experience am noo ko jàngatee si wàllu yor réew Aliou li ma wax ci ñeneen loolu lay wax ci moom ndax bugga ci réew dara rawu ko nga ñëw taxaw sàkku réew mi ne bugga naa ngeen dénkama réew mi ma ne xalaat yu ma am ak yéen ñi ngeen am ñu boole ko réew bi am li nga xamante ne moo di jëm kanam Tamsir Jasseh man gëm naa ne mun naa yóbbu réew ndax ñi fi ñëw ñëpp li ëpp ci ñoom boo leen xoolee xam ne seen xam-xam màcc na ci luñ munti jàng seen jaar-jaar taar na kon ñooñu am naa yaakaar ci moom ne war naa mën a yóbbu réew ndax soo xoolee jaar-jaaram ci wàllum jàng ci wàllu liggéey ak itamit li nga xamante ne nattu bi ko yàlla teg ba mu ci génn ak fi mu àgga tey nga xam ne war naa mën a amee réew ndax bu waxee nga déglu ko di nga xam ne kii jàngam am na fi mu toll foog naa nag loolu ci man war naa mën a yóbbu réew. eso am na loo xam ne wax na ko si waxam pour ñu bantuwaat ko mooy jamono bi si sànni carte bi mun ne am koo xam ne dina jiite te dina jiite ak mbooloo boo xam ne mbooloo bu ndaw la mooy minority government because changement bu mu war a def pour ñu am 50+1 loolu dafa nekk loo xam ne manqué na si seen loi bi kon naa gis ne candidat yi ñëw fi yëpp su fekkee ñoom yëpp dem na raw gaadu la ku jiite rek mooy am su la rawee benn carte sax mooy jël pouvoir bi su la rawee fukki carte sax mooy jël pouvoir waaye nag si mbooloo bu moo am mun naa ke mbooloo boo xam ne dafa ndaw soo seetee une si doxalin réew si anam boo xam ne ñu ne démocratie mooy inclusive government or inclusiveness si nguur yi dafa nekk problème so loolu dafa nekk loo xam ne yaakaar na ku jiite si élection bi
di nga xalaat bu baax a baax na ngaa def changement si mbir sànni carte bi ak changement si lu bari yoo xam ne si politique la si Gambia kon nag mun nañu wane Gambia fu mu nekk ne dafa judd bu bees 2017 Gambia bu bees juddu na waaye nag benn tey nu nga ko war a teetee manqué na yaakaar naa suñ jógee si élection bi lu bari yoo xam ne pour dëgëral suñ institutions ak suñ politique bi ak suñ démocratie bi loolu dinañ si jublu pour tabax ko ñu tabax Gambia boo xam ne adduna si yëpp dinañu naw si doxalin. finally élection yi ren elect ñu ngi am Essa Mbye Fall NPP président Barrow ak Matar Niang loolu nga di sentu elect beneen bés bu busy lay nekk si ñun waaye yaakaar na tam dinañ fi gis mbooloo mu takku ci NPP ak it ci Essa Fall Matar Niang nag amuñ lu bëri ci moom waaye am naa yaakaar ne ñoom ñett kenn ku nekk si ñoom nañ ni mbooloo. waaw jërëjëf lu ñu sentu rek mooy képp koo xam ne yaa ngi ñëw fii nga ànd ak daal nga ànd ak yar ñu la toppatam ñu ànd ak yar ak daal loolu rek leen sentu parce que dëgg-dëgg bëggum fi am benn jafe-jafe dem bëgg affaire bi mu demee si anam boo xam ne ñëpp dinañ ko ndaw te ñëpp dinañu àdduna si yëpp ñu ngi seetaan Gambia àdduna si yëpp ñu ngi bàyyi xel Gambia kon nag pour wane àdduna ne ñun nag ay nit la ñoo xam ne champion leen si lu ñoo def. Thank you so much. Dinañ ko xam Thank you so much, Sidi. Thank you so much, Ansumane Esonyasi. Well, viewers, I'm afraid with that we'll bring an end to this live broadcast of the nomination for today, day 5. As you have been watching us since in the morning, we had three political parties and one independent candidate here. Gambia Alliance for National Unity, Secretary Hydra was here. PDYS, Halifa Abubakar Salah was here. And then we also had Aliu Sow of the Gambia Action Party. And just moments ago, we saw Tamsir M. Jase, an aspiring independent candidate, also leaving the premises of the Independent Electoral Commission. Well, on behalf of the production team, tomorrow we're going to have Essa Mbye Fall, an independent candidate, and the National People's Party. President Barrow will be here. President Barrow will be here tomorrow also to present his nomination papers, and Matar Niang, an independent candidate. On behalf of my panelists, Cisse and Esonyasi, and the entire production team, we thank you so much for watching. Do join us tomorrow. Until then, bye-bye. His Excellency President Adama Barrow has demonstrated his leadership for the development of the country. He has realized the importance of infrastructure for any meaningful outcome to take place. For inclusive development to occur, President Barrow